gibt es keine Fragerunden. Frau Bundespräsidentin, Sie haben das Wort. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch heute in Bern und über den materiellen Abschluss der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Gemeinsam würdigen wir diesen bedeutenden Schritt auf dem bilateralen Weg und den intensiven Prozess, der dazu geführt hat. Es ist unseren Verhandlungsteams mit großem Einsatz gelungen, ausgewogene Lösungen zu erarbeiten, die im beidseitigen Interesse sind. Der Bundesrat hat sich bereits am 13. Dezember mit dem Stand der Verhandlungen befasst. Heute hat er über die letzten Fragen entschieden. Meine Kollegen aus dem Europaausschuss des Bundesrates werden im Anschluss an unsere Statements an einer Medienkonferenz auf die einzelnen Punkte im Detail eingehen. Der heutige Tag ist ein Meilenstein für die Stabilisierung und die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen. Das kommt der Bevölkerung in der Schweiz und im europäischen Raum zugute. Den Volkswirtschaften, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Konsumentinnen und Konsumenten, Studierenden und den Forschenden, kurz der ganzen Gesellschaft. Stabile Verhältnisse sind angesichts der geopolitischen Herausforderungen unserer Zeit ein hohes Gut. Durch gefestigte bilaterale Beziehungen können wir zur Stärkung des Kontinents insgesamt beitragen. Die Schweiz und Europa stehen für grundlegende Werte: Demokratie, Rechtsstaat und eine Volkswirtschaft. Siguiendo en directo en este momento la rueda de prensa de la Comisión Europea, ahora escucharemos a la presidenta Ursula von der Leyen. En este momento estamos siguiendo las declaraciones de Viola Amherd, presidenta de la Confederación Suiza. En unos minutos escucharemos a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Sie haben in 200 anspruchsvollen Sitzungen nach Lösungen gesucht, die für beide Seiten funktionieren. Dieser Prozess ist nun materiell abgeschlossen. Und der Bundesrat ist überzeugt, dass das Verhandlungsresultat gut und für beide Partner vorteilhaft ist. Ich danke den Delegationen für den außerordentlichen Einsatz. Ich danke den involvierten Departementen und den Mitarbeitenden der Bundesverwaltung, die diesen komplexen Prozess geführt und mitgestaltet haben. Ohne enge und gute Zusammenarbeit zwischen den Departementen ist ein Resultat, wie es nun vorliegt, nicht möglich. Ich danke insbesondere den Kantonen und den Wirtschafts- und Sozialpartnern, die in einem föderal organisierten Land wie der Schweiz für Lösungen unverzichtbar sind. Schließlich danke ich der Europäischen Kommission und Ihnen, Frau Präsidentin, für die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Ursula, wir haben die Verhandlungen am 18. März eröffnet. Davor haben wir uns bereits beim WEF in Davos getroffen. Insgesamt hatten wir mehr als ein halbes Dutzend Treffen dieses Jahr, zuletzt am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Budapest. Ein wichtiges Thema war bei diesen Treffen auch die Sicherheit in Europa und damit insbesondere der Krieg in der Ukraine. Ebenfalls sprachen wir jeweils über die zunehmenden Konflikte weltweit, die fragmentierte globale Ordnung und den wachsenden wirtschaftlichen Protektionismus. Dies ist der globale Hintergrund, vor dem die Schweiz und die EU ihre bilateralen Beziehungen regeln. Es freut mich sehr, dass wir zu einem guten Abschluss gekommen sind, bei dem die vom Bundesrat festgelegten Ziele erreicht wurden. Und ich danke dir, liebe Ursula, für dein ganz persönliches Engagement. Damit, geschätzte Damen und Herren, sind die politischen Debatten in der Schweiz lanciert. Nach einer Phase der rechtlichen Überprüfung und dem formellen Verhandlungsabschluss mit der Paraphierung werden in der Schweiz das Parlament und dann die Stimmbevölkerung Hauptrollen übernehmen. Demokratische Prozesse brauchen ihre Zeit. Vor diesem herausfordernden Umfeld sind kraftvolle Partnerschaften wie die unsere nicht nur von Vorteil, sie sind ein Muss. Die Schweiz und die Europäische Union teilen gemeinsame Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und unsere soziale Marktwirtschaft. Wir bekennen uns beide zu einer regelbasierten internationalen Ordnung.
Commission. Thank you, President Viola. This is a joyful day. This agreement between the EU and Switzerland is historic. This marks the beginning of a long-lasting cooperation, but it's also part of a larger context that is highly important, because we are now giving joint answers to the global realities that we all have to face. We are living in an era of extremely rapid change with many shifts ongoing. Competition is increasing, technology is progressing, rapidly changing the way we pursue business and also how we live together in a democratic society. Today's world is highly interconnected. Geopolitical tensions from Ukraine to the Middle East to Asia therefore have immediate consequences. This applies to Switzerland as to the 27 member states. Against this challenging backdrop, strong partnerships like ours are not only an advantage, they are necessary. Switzerland and the EU do have shared values such as democracy, the rule of law, and our social market economy. But also we are within an international order. We share a continent, Europe. Our businesses rely on the same transcontinental network of road, rail, and waterways. We benefit from interconnected scientific environments, supply chains, systems. We have the same languages, the same cultural roots, and more often than not, the same background. And so we are as close as we could possibly be. This understanding between Switzerland and the EU now recognizes what has grown between us over the course of history. Beyond this, our collaboration today has been elevated to a new level, providing a new basis for our rich collaboration. This agreement makes sure that our partnership will stand the test of time, so that both sides can leverage the full potential of our close collaboration. There have been intensive negotiations, and in these it has been possible to safeguard the interests of Switzerland and the EU in a balanced way. This means that we are equally able to compete irrespective of the market participants from Switzerland or the EU. Everyone will have access to the EU single market. We will also be able to safeguard our high standards when it comes to transport, electricity, renewable energies, and in additional new fields. This provides us with a sense of safety, both for businesses and for consumers. We can also guarantee the free movement of persons for EU citizens in Switzerland and the other way around for Swiss citizens in the EU. Here too, we have been able to arrive at practical solutions on topics that we've been discussing for a long time, such as wage questions and also the duration of stay in various countries. The reality here is that behind our close partnership, there are real people. For hundreds of thousands of citizens, the borders between us has long since become virtual. They study across borders, they commute across borders on a daily basis, in the car, on the train, on their bikes. They live their lives irrespective of their passports and the rights of citizens on both sides. Escuchando en directo en este momento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Suiza y la Unión Europea han acordado revisar las relaciones comerciales. Está diciendo la presidenta de la Comisión que este acuerdo de colaboración lleva a otro nivel la relación entre los dos lados. Mucha colaboración, intensas negociaciones. Está explicando en este momento Ursula von der Leyen con este nuevo acuerdo de colaboración comercial con Suiza y la Unión Europea. Antes hemos escuchado a Viola Amger, en esa declaración de prensa de la presidenta de la Confederación Suiza, ahora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, explicando
este acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Suiza. Vamos a seguir escuchándola. Clever people on either side who have been long waiting for consistency. This applies to Horizon, but to many other programs as well. And for you, we have good news today in that from the 1st of January 2025, the Commission will have in place transitional guidelines so that there can be immediate access to the EU programs. This agreement is also in application to different levels because we have this shared position at a global level. Together, we can arrive at better answers to questions that arise in this ever more complex world. We have shared issues in terms of supply, travel, study, global commerce, and together we would like to see innovative synergies, promote these. Our agreement will make sure that we can stay at the top of our game in terms of innovation. Swiss universities are frequented by EU students and the same fees are to apply. The same applies also the other way around for Swiss students in the EU. Switzerland has an excellent reputation for research and its infrastructure, and the unique EU single market, therefore, are able to leverage their full potential, which arrives at a package that will give the leading economies of the world the opportunity to compete successfully on AI, biotechnologies, renewable energies, to name only a few. Europe's strength is to be able to conclude partnerships on an equal footing. We emphasize understanding, mutual trust, and mutual benefit. At this point, I would like explicitly to thank those who led the negotiations, Ignacio Cassis and Maroš Šefčovič, and everyone who have been working on this relentlessly and have pushed this forward. 9 months of intensive negotiations, and you've already said more than 200 sessions. For people in Switzerland and the EU, this agreement is an excellent basis for many good years together, and we have you, among others, to thank for this. We know that this is not the end. This is the beginning of the next phase, ratification on both sides. Good, constructive spirit has led us thus far, and we hope that it will continue to carry us through the upcoming weeks and months. Let us show the world what is possible when good neighbours work together in a trusting way for a good future for democracy and the rule of law in Europe. Thank you. Thank you, President of the European Commission. Thank you, President of the Confederation. Here at the Bernerhof, we have come to a conclusion. At 3 o'clock, we will have the press conference of the Federal Council, and there you will have the opportunity to ask any questions you might like to ask. Thank you very much and have a nice afternoon. Thank you. Hemos seguido en directo la comparecencia, las declaraciones de prensa entre Viola Amherd, presidenta de la Confederación Suiza, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Suiza y la Unión Europea han acordado revisar sus relaciones comerciales. Estamos siguiéndolo en este momento y escuchamos a Ursula von der Leyen diciendo que han sido unas intensas negociaciones, estaba diciendo, entre las dos partes y estamos siguiendo en este momento. Suiza y la Unión Europea han acordado esa revisión de las relaciones, un acuerdo que fortalece la relación bilateral entre ambas partes, ha mejorado el acceso, además de ver, al mercado interno del bloque y su participación general en los programas de la Unión Europea.
Estamos aquí siguiéndolo en directo en Negocios Televisión.